Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Putri dengan NPM 26411056. Saya berasal dari kelas Manajemen 26B. Hello everyone, welcome back to my economics channel. Today, we are going to discuss three very important concepts in microeconomics. Based on the principles by Hendrik or Ariman Q. External analysis, public goods and common resources. In previous lessons, we assumed that the market equilibrium is always efficient, however, when markets fail to allocate resources efficiently, we call this market failure. Q explains that external utilities, public goods and common resources are the three main causes of market failure. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal belajar 3 konsep utama penyebab kegagalan pasar market failure. Menurut Gregory Mankiw, di bab-bab sebelumnya, pasar dianggap selalu efisien, tapi dalam dunia nyata, mekanisme pasar seringkali gagal mengalokasikan sumber daya secara adil dan efisien. 3 penyebab utamanya adalah externalities, barang, publik, dan sumber daya milik bersama. Yuk kita bedah satu persatu. First, let's talk about externalities. An externalities arises when a person has access in fact, the well-being of a bystander without any payment or compensation. According to Mankiw, there are 2 types of externalities: negative externality and positive externality. A negative externality occurs when the social cost of production is higher than the private cost. For example, falls say from a factory. Factory because the market ignores the social cost. The market produces more than the social
optimal quantity. On the other hand, a positive externality occurs when the social benefit is higher than the private benefit, like education or vaccinations. In this case, the market produces less than the optimal quantity. To solve this, the government can intervene using tax access, subsidies, or private sources like the cost theorem. Penjelasan bahasa. Mari kita bahas bahasa Indonesianya biar lebih jelas. Eksternalitas itu terjadi ketika tindakan seseorang atau perusahaan berdampak pada orang lain, pihak ketiga, tanpa ada kompensasi ganti rugi atau pembayaran. Ada eksternalitas negatif, contohnya polusi pabrik atau asap rokok. Pabrik dapat untung, tapi masyarakat sekitar kena penyakit napas karena pasar mengabaikan biaya sosial ini. Pasar bakal memproduksi terlalu banyak barang berpolusi. Sebaliknya, eksternalitas positif contohnya, vaksinasi atau pendidikan masyarakat dapat manfaat luas, tapi pasar justru memproduksi terlalu sedikit barang ini. Pemerintah bisa investasi lewat pajak fiskal untuk menekan polusi atau subsidi untuk mendukung pendidikan makil. Juga menyebut teorema Gauss, di mana pihak swasta bisa negosiasi sendiri tanpa campur tangan pemerintah jika biaya transaksinya nol. Second, let's discuss public goods. To understand public goods market category prices goods using two characteristics. Excludability and rivalry in consumption. Excludability means can a person be prevented from using that good. Rivalry means thus one person's use of a good reduces another. Person's ability use it. Public goods are both non-excludable and non-refundable. This means no one can stop you from using them, and one person's yes, without no reduce. The availability for others examples include national indefense threat
lighting, and basic usual. The main problem with public goods is the free rider problem. A free rider is a person who receive the benefit of a golf, but avoids paying for it because of this refund. Markets will not provide public goods, so the government must provide them using the access. Nah, bagian ini penting banget soal barang publik. Matthew membagi jenis barang berdasarkan dua sifat. Excludable bisa dicegah pemakaian, dan rivalry persaingan. Penggunaan barang publik punya sifat non-excludable. Siapa aja bebas dari pakai tanpa dicegah, dan non-rival. Penggunaan satu orang gak bakal ngurangin jatah orang lain. Contohnya apa? Pertahanan nasional, lampu jalan raya, atau penerangan di taman kota. Masalah utamanya adalah free rider problem alias penumpang gratisan. Orang-orang pengen nikmati lampu jalan, tapi nggak ada yang mau bayar secara sukarela. Makanya swasta nggak mau bikin lampu jalan, dan pemerintah harus turun tangan. Turun tangan menyediakan barang ini menggunakan uang pajak. True, we have common resources. Common resources are non-excludable, but they are rival in consumption. This means everyone can access the resource for free, but when one person uses it irregularly, so the availability for others. Exam, plants, and fish, and the also climb higher and congest three roads. A famous product called Tragedy of the Commons so was that when people use a common source individually, they tend to overuse and destroy it socially to framing this deed. Government can also regulate this access to run kidongo destroys to private good. Materi ketiga adalah sumber daya milik bersama. Bedanya dengan barang publik tadi, sumber daya milik bersama ini gratis diakses siapa aja, non-excludable, tapi pemakaiannya saling bersaing, buka dalam kurung rival. Kalau kamu pakai berlebihan, jatah orang lain bakal berkurang. Contoh paling gampang, ikan di laut lepas, udara bersih, atau jalan raya yang macet. Matthew menjelaskan fenomena terkenal yang disebut tragedy of the commons. Tragedi sumber daya bersama. Kan laut itu gratis, semua nelayan berlomba-lomba ambil ikan sebanyak-banyaknya, tanpa peduli kelestarian akibat populasi ikan punah dan semua orang rugi.
Solusinya, pemerintah harus menetapkan kuota penangkapan ikan memungut pajak atau mengubah kepemilikan menjadi hak milik pribadi, privatisasi. To sum up the three concepts, externalities create wound in the dead, effects on bystanders, public goods wisely free problem. Because they are non-schoolable and common resources that tragedy of the community cost of private. Jadi kesimpulan teman-teman, ketika pasar gagal mengalokasikan barang secara efisien karena eksternalitasnya barang publik atau sumber daya bersama, disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kegagalan pasar tersebut. Semoga pemaparan konsep ekonomi mikro dari N. Geografi Matthew ini bermanfaat buat teman-teman semua. That was of our discussion on externalities, public good and common sources. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like. Bye bye.